Elegant. Okay, dann machen wir mal weiter und treffen uns jetzt mit den Soldaten von Karawanenribat, die wir in der letzten Quest ja davon überzeugt haben, dass Rukkhadevata und König Deshret doch nicht im Streit gelegen haben. Oh, was haben wir da? Ach, Sumeru. Ja gut, da waren wir erst genug von. Und mir ist gerade bewusst geworden, dass ich die Soldaten aus Sumeru, die wir jetzt treffen werden, mit der Goldbrigade aus der Wüste verwechselt habe. Tut mir leid. Guards! General Mahamatra! To what do we owe the honor? Keep your voice down. This is a secret operation. I'm going to arrest a large criminal gang near this location. According to the Akademia's Guide and Regulations on Secret Operations, I have the right to ask for the cooperation of Caravan Ribat. Die fragen jetzt bei der Akademie nicht nach. Ah, of course, of course. Mahamatra Sino's order is the Academia's order. Just let us know what you need. But who exactly are you planning to arrest, and how many people are you expecting? Depending on the scale of this operation, we may need to report it to our superiors. They're a squad of Eremites whose number is comparable to Ain el Akhmar in Port Ormos. They're involved in the theft and resale of supplies from the Academia. As many as Ain el Akhmar? This should definitely be classified as a joint operation. Ich waren das so viele? And I suggest that you report this to your superiors as soon as possible. And treat it as a top priority desert operation. I will need personnel. Got it. Please wait a moment. I'll contact them immediately. Dienstliche Angelegenheiten trittst du richtig mächtig auf. Ja, ja. Nicht nur da. Because this is work. Because I trust you. Ja, sehr freundlich. This is my happy face. Paimon can't believe you're still in the mood to chat. This whole thing has Paimon scared stiff. Moment mal, gehen jetzt die Wächter, jetzt gehen die den ganzen Weg zurück zur Akademie, um nachzufragen? Oder wo gehen die jetzt hin? Aren't you even a little worried? What if these guards already know that you have betrayed the Academia and are no longer their General Mahamatra? Even if that guard doesn't know, their superiors might, right? We discussed this, remember? The Caravan Rebot operation is of great importance. But don't worry, the guards there shouldn't know that Sino has stepped down. Falls die Leute es vergessen haben. How can you be so sure? First, the other Matras still don't know why Sino has left, which proves that the Academia has been covering up the matter. Second, this is a crucial moment for the Academia's God creation plan. If something were to happen to the General Mahamatra, it's bound to attract a lot of unwanted attention. Man auch andere Leute von Mahamatra sehen können? Ich erinnere mich gar nicht. Bisher kennen wir nur Zyno. No matter how you look at it, they don't seem interested in sharing the news of Sino's departure. A reasonable inference. I agree. Which brings us to our next issue. I'm sure some of you have been wondering if the prediction function of the Akasha will affect our operation. The Akasha is still in operation, so I must remain on high alert. Akasha läuft ja auch schon seit über 500 Jahren. Das ist ja kein Wunder, dass das solche Sachen kann. Actually, considering the power of the Akasha, it's quite strange that it hasn't already tried to interfere with my actions. Vielleicht sieht es in ihnen keine Gefahr. Oder vielleicht doch? I've given that a lot of thought. For now, I don't think you'll need to worry. If you remember, when you first came to Aaru village, all your actions and routes were predicted by the Akasha. It even gave that information to those who kidnapped the village keepers. But things like that never happened again after we met up with the Traveler. Ja, Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie viel jetzt insgesamt in allen Aufträgen, wie viel oft hat er jetzt schon dieses gemacht? That's true. But why? Look at it from a different angle. Why do you think the Akasha will predict your actions? Because my personal data has been entered into the Akasha. Ja, das ist ja von jedem so. Aber warum gerade ausgerechnet er? That's true, but
The key to this question is, how well can the Akasha make predictions about a person? Haven't you ever thought about it? Just how can it do this in the first place? Because the Akasha controls the entirety of Sumeru. Und es eben schon eine sehr lange Zeit läuft. The Academia firmly believes that all human actions can be explained through logic. By sorting and analyzing entered data, the Akasha can derive behavioral logic and predict the actions of those who fit an existing logic model. However, at the risk of sounding like an advocate for fallacies, can everyone truly be considered logical at all times? Eine Verhaltens-AI quasi. Emotions are part of our behavioral logic, but can you guarantee that every experience of the same joy or pain would be equally intense? How can our feelings and opinions be predictable down to the letter in every single instance? Sino, in the past, you've always worked alone. In the absence of another person who could sway you or your thoughts, the Akasha could produce predictions that were similar to your real-life behavioral principles. Yep, und ich denke, Matsuno war ein sehr strikter Typ, der keine, das heißt, nicht von dem, was er wollte, abgewichen ist. Decisive and principled, you were used to solving problems alone. That's why the Akasha could figure you out. But now, you've joined a team. And I believe the Akasha hasn't yet figured out the full composition of it. Our thoughts and logic have intermingled and weaved themselves together to become a complicated, chaotic mess. Yep. Any one of us could potentially disagree with another. Genau, wir sind quasi der Chaosfaktor in der ganzen Berechnung. The Akasha lacks data on these interactions, and it's impossible for it to predict your actions in the future based on your decisions in the past. After all, there's probably a limit to just how much we can be modeled or controlled by data. So, in my opinion, you're probably safe for now. Makes sense to me. I agree. The Akasha is not alive, and I don't think we can be completely controlled by something without a mind of its own. Naja, wie sich das in der Zukunft mal rausstellen könnte, ne? Ja. AI lädt ja immer weiter. Is that so? I guess there are things that even the Akasha cannot calculate, and people will not be forever trapped by the past. I'm so glad that this is settled. Next time, pay attention during our meetings. Moment, war Palme dabei? Ach ja, Palme ist immer dabei. Will do. Just remember to stay vigilant. Footsteps! Wo war ein Dritte? General Mahamatra, we were not expecting your presence here. Oh, hoffentlich, ja gut, hoffentlich ist er nicht informiert. I'm the security officer of the Grand Deshret Desert District. My name is Luxembarbo. This is my assistant, the Traveler. He will be working with me. The construct next to him is for his work. Genau, wir müssen da bitte rein, aber auch ohne Begleitung und bitte auch ohne nachzufragen, was wir da mitnehmen. Ich finde es immer merkwürdig, dass die Traveler sagen und weil mein Name da steht. Beep, construct, beep. Hat Palme gerade geschielt? What a great honor to meet you. Your golden hair is as bright as the sun. And, is this the latest technology from the Academia? Sehr freundlich, weil Paimon ist... Genau, Paimon ist Technologie. Genau, die wird aufgezogen. Have you made a decision regarding the matter I mentioned to your subordinate? It seems to be a dire situation, so of course you will have our full cooperation. To be perfectly honest, I've always longed to go on a mission with someone as well known as yourself. Sein Ruf eilt ihn voraus, ja. Und wenn Paimon Technik wäre, dann wäre sie wahrscheinlich eher ein Tamagotchi. There's no need for flattery. Yes, sir. Take your most elite platoon and follow me to the eastern side of the district. We will carry out the operation there. Understood. Genau, nimm alle Leute mit, die du haben kannst und bring sie ganz weit in den Osten, an der Wüste, sodass die Akademie nicht geschützt ist. Map. Hurry, bring the map. Zu den Ort für die Operation einkreist. In 2 days,
we will engage Rahman's Eremites and capture all of them. Any questions about the time or location? None at all, sir. Good. See you then. Yes, sir. Die werden ganz schön blöd gucken, wenn da keiner ist, weil ich vermute mal, dass die Goldbrigade nicht erwarten wird. Maybe hanging around the General Mahamatra isn't so bad after all. Everyone's so respectful towards us. Das fühlt sich ziemlich gut an. Ja, endlich mal beachtet mich jemand. Nee, so schlimm ist ja auch nicht. This is all due to the absolute authority of the Academia. And now, we're going to strike back against that massive pillar of power. Get ready. We will move out in 2 days. 2 Tagen? Obwohl, na gut, wir können die Zeit ja vorstellen. Warte auf die abredete Zeit. 2 Tage später. Okay. Theoretisch könnten wir jetzt eigentlich alle anderen nochmal hier Quests machen nebenbei, aber nein. Ach ja, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ja, die Folge ist jetzt mal ohne Eike, weil ihnen geht es jetzt gerade momentan nicht gerade so gut. Keine Sorge, Leute, nichts Schlimmes. So. Das wird dann wahrscheinlich... wird das dann wieder jetzt doch in Sumeru stattfinden oder werden wir jetzt hier wieder im Ribat uns mit den Leuten sprechen? Ein bisschen Zeitschild, oder wollen wir die Zeit jetzt vorstellen? Komm, stellen wir die Zeit schon mal vor. Ankündigung. Wieder aktualisiert. Achso, wieder was geändert. Okay, ja, stimmt. Es gab ja letztens das große Update. Für das wir extra bis 4 Uhr morgens gewartet haben. Nur um das Update ganz frisch, wie schon damals, haben wir das bei... Ich glaube, das haben wir mal bei ein... Übermorgen. Haben wir 6 Uhr. Das haben wir doch, glaube ich, bei den... War das The Second Dream? Oder was oder hieß es The Dream mit dem das Update, wo wir extra für... Tak. Früh morgens das aufgenommen haben, um es dann ganz frisch auf YouTube zu stellen. Ist schon so lange her. Tick-Tack, 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 Tick-Tack. Und was hat das Video bisher? Ganze 4 Aufrufe. Yay! Obwohl, na gut, vielleicht entwickelt sich das doch weiter. It's time for the operation. Let's go meet Sino in the desert. Was? Wir gehen da extra hin? Ich dachte, ich hätte jetzt eigentlich erwartet, wir gehen jetzt alle zur Akademie, während die da am anderen Ende des Sandmeers da alle sitzen und sich denken, hey, wo sind die denn hier alle? Oh nein, es ist eine Falle. Dum, dum, dum. It's a trap. Mal sehen, wo ist es denn? Ja. Ach so, das ist ja in der Nähe vom Dorf. Okay. Ich dachte, jetzt ist ja irgendwie ganz weit hinten hier im Osten oder so. Obwohl, na gut, da ist ja der ruhigste Roboter, in den man reinkommt. Und dann nochmal die Dendro-Hypostase. Ja. Sollten wir die auch mal bekämpfen in dem Video? Theoretisch könnten wir das mal machen. Wie weit ist das weg? Achso. Hey! Nein! Ich wollte den Kristallspalter legen. Nein! Bleib stehen. So. Ich habe doch nur 600 Stück. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass es einmal so gewesen ist, dass ich gar keine Kristallschmetterlinge mehr hatte, von denen die man normalerweise von Anfang an hat. Ich dann gehört hat, hey, warum kann ich kein angereichtes Harz mehr herstellen? Was, die muss man sammeln? Ja. So fliegen die ja überall in der Welt hier herum. Gut, Leute, aber bevor wir uns da jetzt hinbegeben, sehen wir uns dann in der nächsten Folge von GENSHIN IMPACT und schauen wir mal weiter, wie die Operation zu Ende geht. Und ob wir Nahida retten können. Also bis dann.